Hi students, yes, welcome. I am welcoming you all to the lecture number 4. Very good. இவ்வளோ தூரம் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணி வந்துட்டீங்கன்னா you will master the IUPAC nomenclature. So, BA மார்க்கி இருக்கிற functional groups எல்லாம் நம்ம இந்த கடைசி லெக்சரில் பார்க்க போகிறோம். So, இதுக்கப்புறமா there is going to be a live session where I am going to do all கிட்டத்தட்ட at least முடிஞ்ச வரைக்கும் எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ IUPAC நேம்ஸை உங்களோட சேர்ந்து நானும் லைவாக சால்வ் பண்ண போகிறேன். என்னெல்லாம் டவுட்ஸ் இருக்கும் நீங்கள் நெக்ஸ்ட் செஷன் அதாவது மோஸ்ட்லி நாளைக்கு இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ நாளைக்கு யூ கேன் கம் லைவ் அண்ட் வி வில் டிஸ்கஸ் ஆல் தி IUPAC நேம்ஸ். சரி, ஸோ இன்னித்த லெக்சரில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்? லெக்சர் நம்பர் 4. ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு ஃபினிஷ் ஆஃப் வாட் எவர் இஸ் லெஃப்ட் அவுட். என்னெல்லாம் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் பாக்கி இருக்கோ அதெல்லாம் முடிச்சிட போகிறோம். ரைட், ஸோ லெட் அஸ் கோ ஸ்டார்ட் டுடேஸ் செஷன். ஸோ வாட் இஸ் டுடேஸ் செஷன்? பாக்கி இருக்கிற functional groups எல்லாம் பசங்களா, that's all. சரி, so first we are going to do with the esters. ester ஏற்கனவே 10th standardல படிச்சிருப்பீங்க, am I right? ஒரு alcohol, ஒரு acid, ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து போட்டிங்கனாக்கா if you heat it in the presence of a base or in the presence of a acid, what you get is they undergo dehydration and they will give you fruity smelling esters, right? இது 10th standard நீங்க பேசிக்கா படிச்சது. ஸோ இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன டேக் அவே என்னன்னா, ஒரு ஆல்கஹால் இருக்கு, ஒரு ஆசிட் இருக்கு. ஸோ நவ் இஃப் யூ லுக் ஹியர், லெட் அஸ் சே ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துப்போம். லெட் அஸ் சே யூ ஆர் டேக்கிங் let us say you are taking CH3 C double bond OH. இன்னொரு பக்கம் let us assume you are taking methanol CH3OH. மெத்தனால உல்டாவா எழுதுறேன், வேற ஒன்றும் இல்லை, சேம் CH3OH. இப்போ இந்த ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் இருந்து யூ டேக் அவே த வாட்டர். ஜென்ரலாக இப்படி தான் எடுக்கணும். கார்பாக்சிலிக் ஆசிட்லேருந்து OHையும் ஆல்கஹால்லேருந்து ஹெச்சையும் எடுத்தேன்னா, ஏன்னா இந்த ஆக்சிஜன் இஸ் கம்மிங் ஃப்ரம் த ஆசிட் பார்ட், பட் திஸ் ஆக்சிஜன் is actually coming from the alcohol part. இதெல்லாம் ரொம்ப சட்டில் விஷயம், பட் எனிவே இது போக போக ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக. இப்போ எல்லாம் உடனே கற்றுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஓகே, ஸோ இதை எடுத்துகிட்டு நீங்கள் எழுதுங்க CH3 C double bond OCH3. ஸோ இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த C double bond Oன்னு வருது பார்த்தீங்களா, அந்த ஆக்சிஜன் என்னமோ ஆல்கஹால்லேருந்து வர ஆக்சிஜன். இந்த ஆக்சிஜன் இஸ் கம்மிங் ஃப்ரம் த ஆல்கஹால், பட் நான் கன்வீனியன்ஸுக்காக இதை ஆசிடோட பார்ட்டோட சேர்த்து எழுதுகிறேன். But this oxygen is coming from alcohol. Okay, so this part you see the acid, the remaining part is the alcohol. First alcohol part name pannano, followed by acid part, and you end it with OATE, OATE. Ladanga ester naming, very very simple. So alkyl idu ungala alcohol part la irundhu varudhu. This is coming from alcohol part. Alkanoate, அதாவது எத்தனோயேட், பியூட்டனோயேட், ப்ரோப்பனோயேட், திஸ் இஸ் யோர் ஆசிட் பார்ட். ஒருவேளை நீங்கள் இந்த ஆசிடில் இருக்கிற கார்பனை கவுண்ட் பண்ணலைன்னா, then automatically this becomes carboxylate. So this is used when the carbon in is not numbered. முன்னாடி பார்த்த மாதிரி தான். ஸோ யாரெல்லாம் இங்கே நேராக குதிச்சு 4வது லெக்சர் வந்திருக்கீங்களோ, தயவு செஞ்சு please go and watch the first, second and third lecture, main second and third lecture, so that you will get some idea. Okay, so என்ன அந்த விஷயத்தெல்லாம் நான் இப்போ ரிப்பீட் பண்ண போகிறது இல்லை. ஓகே, ஸோ do watch the previous videos. நேர இங்கே வந்தீங்கன்னா you might not understand. சரி, next we will go to the examples. ஸோ இங்கே பாருங்க, நான் சொன்ன மாதிரியே this is your acid part. Recognize this part, COO இருக்கு இல்லையா, so that is your acid part. பாக்கி இருக்கிறது alcohol part. Alcohol part should be named first. So methyl, எவ்வளோ கார்பன் இருக்கீங்க? This carbon is numbered 1 2 3. எங்கேருந்து நம்பர் பண்ணுறேன்னு பார்த்துக்கோங்க. 1 2 3, this is numbered. 3 கார்பன் இருக்கு, ப்ரோப்பனோயிக் ஆசிட். ஸோ propan the 108, because I am numbering from here. Okay, propan 108. Any doubts? Please do put that in the comment box. Let us solve more questions now. சரி, ஸோ எப்படி நம்பர் பண்ணலாம், எப்படி நேம் பண்ணலாம்? வெரி சிம்பிள். ஃபர்ஸ்ட் ஐடென்டிஃபை, திஸ் இஸ் த alcohol part. alcohol partல எத்தனை கார்பன் இருக்கு? 2. ஸோ ஈத்தைல், எத்தனால்லேருந்து வந்திருக்கு ஈத்தைல். அடுத்தது வாட் யூ ஷுட் டூ, நம்பர் 1 2 3 4. வாட் இஸ் திஸ்? பியூட்டனோயிக் ஆசிட்லேருந்து வந்திருக்கு. ஸோ பியூட்டான்
108. Wow, how easy illa. Ethyl alcohol part, butanoate. அடுத்தது பாருங்க, again this is your acid part. பார்த்தா தெரியுதா? C double bond OH acid part. Alcohol part is cyclohexane. இது cyclohexanol ல இருந்து வந்திருக்கு. அந்த alcohol ல இருந்து உங்களுக்கு இது கிடைச்சிருக்கு. So name the alcohol part first. So this becomes cyclohexyl, just like your ethyl. Cyclohexyl. இது என்ன acid? நம்பர் பண்ணா தெரிய போறது. 1 2 3 4 4 கார்பன் இருந்ததுன்னா butanoic acid. So butan 108. Wow, how easy இல்ல? நிஜமாவே very easy. அடுத்தது பாருங்க, now comes a thing. இது ஆசிடா? நோ. எந்த காலத்துங்க ஆசிட் OC double bond OH ன்னு வந்திருக்கு? இப்படி வரணும். இதுதான் ஆசிட் பார்ட். Try to recognize it. C double bond OH. So உல்டாவா எழுதியிருக்காங்க. So which is your acid part? This is not your acid part. So I will erase this. So which is your acid part? This is your acid part. Am I right? This is your acid part. So this is your alcohol. Again, pon example mari da. So alcohol is your cyclohexanol. So cyclohexyl. Baaki irukra acid you can number. So 1 2 3 3 carbon in the propanoic acid. So propanoate. First carbon is your C double bond, right? So this is propan 108. I hope this is clear. Let's go to the next one. இது என்னது? இப்போ பாருங்க, ஏன் 108 போட்டீங்க சார்? Now you will understand. So this is your acid part. No doubt about it. பாக்கி இருக்கிறது alcohol part. Alcohol partல 2 கார்பன் இருக்கு. So this is ethyl. எத்தனால்ல இருந்து வந்திருக்கு? ethyl. பாக்கி இருக்கிறது என்ன பண்ணணும்? Number it. 1. Always start with the 2, 3, 4. That means second carbon you are having one substituent. 2-ethyl, right? Second carbon la substituent irukku. எங்க இருக்கு substituent? இங்க இருக்கு substituent. So that means what you should do? 2-ethyl. இது alcohol part-க்கு எழுதியாச்சு. இதோட acid part நேம் பண்ண முன்னாடி substituent நேம் பண்ணி ஆகணும். So ethyl, 2-ethyl. ஏன்னா second carbonic ethyl. மத்தபடி 4 கார்பன் இருக்கு. Butanoic acid. This is ester. So you end it as butanoate. That means ethyl, alcohol part. 2-ethyl, substituent for the acid part, butanoate. So 2-ethyl butanoic acid க்கும் ethanolக்கும் பிறந்த product தான் இந்த ester. I hope you understand. சரி, அடுத்தது கொண்டாச்சு சார். இங்கேயும் பைசைக்ளோவா, ஸ்பைரோவா. Get the practice, students. That is what is important. So which is the acid part? This is the acid part. இது பின்னாடி வரணும். So first alcohol part. So methyl. Methylக்கு அப்புறமா you go with the bicyclo thing. So bicyclo. நம்பர் பண்ணாம என்னத்த சொல்ல? So start numbering. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. முக்கியமான விஷயம், C double bond ஓக்கு நம்பர் கொடுக்கலை. So you cannot put O8. என்ன போடணும்? I'll show you because you must have forgotten. Carboxylate, not simply alkanoate. Carboxylate. So that means sorry students, little not well. Okay, so methyl bicyclo. 4 carbon இந்த பக்கம், அந்த பக்கம் 4 carbon, நடுவுல carbon கிடையாது. So 4.4.0 நடுவுல bridgeல எந்த கார்பனும் கிடையாது. 4.4.0 3. I mean எத்தனை கார்பன் இருக்கு டோட்டலா? decane 3 carboxylate, not simply O8. carboxylate. இந்த கார்பனுக்கு நம்ம நம்பர் கொடுக்கல. Hope this is clear, right? Methyl, alcohol part. This is the methyl part. Then bicyclo 4.4.0 decane 3 carboxylate. Okay, let's go to the next one. Okay, அடுத்தது very simple. நானே பாருங்க டைம் இருக்காது. I'm just giving you hints already. So you have an acid part here.
So which is the acid? So definitely this is your ethanol group. So ethanol oxy, because you are inga governing acid irukku inga ester irukku. So I already told you acid will take the upper hand, priority. So adanal acid da nama predominant ah vechikanum. So that means this is your 1 2 3 4 5 6. Ester irukada irukku, but ester here is becoming a substituent. So what is this? First this is basically cyclohexane. adle yarkum doubt edume kadaya. So this is your cyclohexane. So cyclohexane 1 carboxylic acid. ஏனா இந்த கார்பனை நம்ம கவுண்ட் பண்ணல, CO வச்சு கவுண்ட் பண்ணல. So 1 carboxylic acid. என்ன மறந்துட்டோம்? சப்ஸ்டிட்யூவன்ட் எழுத மறந்துட்டோம். What is the substituent? 3. நான் இப்பமே சொல்லியிருக்கேன், கடைசி எண்டிலிருந்து இப்படி நேம் பண்ணிடுவாங்க. This is ethanol, CH3 C double bond O. This is ethanol. ஒருவேளை HCO இருந்ததுன்னா this is formyl. This is formyl. CH3 C double bond O, ethanol. Oxygen இருக்கு, oxy. ethanol oxy. So 3 ethanol oxy, இது உங்களோட substituent, followed by cyclohexane 1 carboxylic acid. I hope this is clear. அடுத்ததுக்கு போவோம். அடுத்தது பாருங்க, கொஞ்சம் slight change. Again you have here, you have your C double bond O, வெறுமனே போட்டுட்டு விட்டுட்டேன். This is your C double bond OH. Okay, acid இருக்கு, and இங்க என்ன இருக்கு? C double bond O, you are having ester, right? So if what you should do, ester gets a least priority, right? So what you should do, this is again the main thing here is cyclohexane. Again the number 1 2 3 4. Okay, so this is cyclohexane 1 carboxylic acid. இதுல ஒன்றும் சேஞ்சே இல்லை. But what about the substituent? எப்பவுமே சொன்ன மாதிரி பின்னாடிலேருந்து நேம் பண்ணுங்க. CH3O. What is CH3O? Methyl oxy. Methoxy C double bond O, that is carbonyl. So methoxy carbonyl ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம் பாருங்க. இது என்னது? இது வந்து methoxy சொல்ல முடியாது, ஏன்னா CH3O இல்லை. So this is called ethanol or acetyl கூட சொல்லலாம், but that becomes a common name. So அதனால ethanol oxy. இங்க methoxy C double bond O is carbonyl. So fourth carbon, so this is a substituent, முன்னாடி எடுத்துறோம். So fourth carbon ல I have methoxy carbonyl. So what is the name? 4 methoxy carbonyl cyclohexane 1 carboxylic acid. Sorry students, கொஞ்சம் சின்னதா எழுதுறேன், ஸ்லைட்ல இடம் பத்தல. I will write it bigger. Okay, so don't worry. சரி, அடுத்தது போவோம். Next we move on to acid halides. Okay, so acid halides C double bond O Cl. Cl தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லைங்க, என்ன வேணா இருக்கலாம். நான் X ன்னு போட்டுடுறேன். Can be fluorine, can be chlorine, bromine, iodine, but generally this is used for chemical reactions. அதனால நான் Cl ன்னு போட்டு generalize பண்ணிட்டேன். It can be anything. So this X can be fluorine, chlorine, bromine or iodine, any of the halogen. Okay, so that is called acid halide. இதெல்லாம் acid derivative னு சொல்றோம். COOH ல இருந்து கிடைச்சது. என்னலாம்? anhydride, acid halide, ester, acid amide. இது எல்லாம் acid amide CONH2. இது எல்லாமே acid ல இருந்து கிடைச்சது. COOH ல OH ரீப்ளேஸ் பண்றேன். COOH ல OH வந்து ஹாலஜனால ரீப்ளேஸ் பண்ண acid halide. COOH ல வந்து OH வந்து நான் NH2 ஆல ரீப்ளேஸ் பண்ணேன்னா carbamide. So all these are obtained from acid. அதனால இது எல்லாத்தையுமே generally we call it acid derivatives. Okay, so next, what is the suffix? Oil chloride. Bromine and oil bromide, oil iodide, depends on what you have in the halogen. ஒருவேளை இந்த கார்பன் நீங்க கவுண்ட் பண்ணல மெயின் செயின்ல, automatically this becomes carbonyl. ஞாபகம் இருக்கா? அங்க பார்த்தோம் prefixல C double bond O ன்னு carbonyl. Carbonyl chloride, carbonyl bromide. Okay, ஒருவேளை இது prefix ஆ இருந்தா halo formyl. Halo
அதாவது chloroformyl chlorobromophoryl. Okay, hope this is clear. இப்போ now we are in a position to solve. First one உங்களுக்கே solve பண்ணி வச்சிருக்கேன். So நம்பர் பண்ணுங்க இங்கேருந்து ஆரம்பிச்சு, that is a functional group. So 1 2 3 4 4 கார்பன். So this is butane. First you have oil chloride. You counted this carbon, right? So carbonyl போடக்கூடாது. So 1 oil chloride. Second one, இந்த பக்கமும் இருக்கு அந்த பக்கமும் இருக்கு, எந்த பக்கத்துல இருந்து வேணாலும் ஆரம்பிங்க. 1 2 3 4 5. I have numbered all the C double bond. That means carbonyl வராது. Okay, so this is basically pentane. First carbon oil chloride, fifth carbon oil chloride. So that means 1,5 ரெண்டு oil chloride. So di-oil chloride. Hope this is clear for all of you. Again, next. இங்க ஒரு COCl, இங்க ஒரு COCl. என்ன ஒரு துரதிர்ஷ்டம், ரெண்டு COCl-க்கும் நம்பர் கொடுக்க முடியாது. So you start numbering from here. கார்பன் நம்பர் பண்ணல, chain, I mean C double bond number panla. I am only numbering the ring. 1 2 3 4 5 6. So this is basically cyclohexane. So cyclohexane idhila first and third carbon are having oil chloride illa, C double bond na count panla number ku. So di 1,3 di carbonyl chloride. எவ்வளோ ஈஸி பாருங்க. Once you have understood, it becomes very easy, students. So practice, always practice makes the man as well as woman both perfect. Okay, so no gender bias. So practice is very important. Seri, next. Some more questions. Bicyclone la konandachu ingiyum. So inge always follow the rules. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So definitely this is going to be bicyclo. Good put it right now. Already we have covered 4.4.0 decane 2,5. In the carbon count panla, in the C double bond count panla number ku. So definitely di-carbonyl chloride. Seri, next one. This is a spiro compound. Spirola எப்பமே சின்னதா தான் நம்பர் பண்ணனும் first, and you start next to the spiral center. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So how do you name this? First carbon as carbonyl chloride, right? So this is go with the flow. Spiro இந்த பக்கம் எவ்வளோ 3 கார்பன், அந்த பக்கம் 1 2 3 4 5 5 கார்பன். 3.5 5 plus 3 8 8 plus 1 9 ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன். So definitely this will become non-name 1 carbonyl chloride. ஏன்னா இந்த கார்பனை நம்பருக்கு கவுண்ட் பண்ணல. Don't put oil chloride, then it becomes wrong. Okay, hope again this is all clear. Okay, so next இன்னொரு ரெண்டு எக்ஸாம்பிள். ஸோ இதில் பாருங்க ஆசிட் இருக்கு, ஆசிட் அலைட் இருக்கு. ப்ரியாரிட்டி இஸ் கிவன் டு ஆசிட் ஃபர்ஸ்ட், நாட் டு ஆசிட் அலைட். ஏன்னா இதெல்லாம் ஆசிட் கிட்டேருந்து வந்தவங்க தான், ஆசிடுக்கு பிறந்தவங்க. யூ கிவ் ப்ரியாரிட்டி டு யுவர் பேரண்ட்ஸ், நாட் டு பேரண்ட்ஸ் சன், ரைட்? செகண்ட் ஜென்ரேஷன் தேர். ஸோ இதுக்கு ப்ரியாரிட்டி. ஸோ நம்பர் ஃப்ரம் ஹியர் 1 2 3 4 5 6. இதில் என்ன துரதிருஷ்டவசம், கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் இருக்கிற கார்பனுக்கும் நம்பர் கொடுக்கலங்க, COCl-க்கும் நம்பர் கொடுக்கல. ஓகே, ஸோ வாட் வில் யூ டூ? ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட், எனிபடி ரிமெம்பர்ஸ், திஸ் இஸ் பிகமிங் அ ப்ரிஃபிக்ஸ். ப்ரிஃபிக்ஸ்னால் என்ன சொல்லியிருக்கேன்? ஓகே, இஃப் யூ ஃபர்காட்டன் ஜஸ்ட் ஹேவ் எ லுக். chloroformyl. Okay, chloroformyl, right? So that means this is as a substituent, you will name this as chloroformyl. So first substituent 3 chloroformyl. இப்போ கூட பாருங்க லாஸ்ட்ல இருந்து நம்பர் நேம் பண்றீங்க. chloroformyl. பாக்கி இருக்கிறது என்ன? cyclohexane 1. what is this? carboxylic acid. இந்த கார்பனை கவுண்ட் பண்ணல, வெறும் oic acid போடக்கூடாது. 1 carboxylic
acid. Okay, அடுத்தது என்னது இதுவும் பைசைக்ளோ தாங்க. But don't forget in the flow பைசைக்ளோல பெருசு தான் ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் பண்ணணும். ஸோ இதில் எவ்வளோ குரூப்பை போட்டாலும் கூட you can only go this way. Am I right? பெருசு தான் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணியாகணும். IUPAC is very very strict. என்ன மாதிரி கிடையாது. Okay, so IUPAC is very strict. So you always number the bigger ring in case of bicyclo. Spirola chinnadu first. Okay, go with the flow. So what is this? Bicyclo. In the bakama 1 2 3 4 5. I am so sorry. 1 2 3 4, right? So this is 4 dot 2 dot in the bakko rendu nadula edume illa bridge la edume kadiyad 4 dot 2 dot 0. So totally this is octane. Mudiyala 7,8 7,8 டை ரெண்டு இருக்கு ஒரே குரூப் கார்பனை கவுண்ட் பண்ணல கார்பனைல் குளோரைடு அம்மாடி இவ்வளோ பெரிய பேர் நோட் ஐ மீன் இந்த பக்கத்துலேருந்து ஆரம்பிச்சு அந்த பக்கம் வரைக்கும் போகிறது ரைட் பைசைக்ளோ 4.2.0 octanes 7,8 டைகார்பனைல் குளோரைடு ஓகே நெக்ஸ்ட் we move on to the aldehyde. Aldehyde is always a terminal group. ஒரு molecule கடைசி எண்டில் தான் இருக்க முடியும் இந்த group. So this is nothing but CHO. சிம்பிளாக சொல்லலாம் CHO. That is your aldehyde group. Suffix will be Al or carbaldehyde. Suppose when you are not counting that carbon in the number. Prefix will be always formyl. ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம். You remember COCl. இந்த Hக்கு பதிலாக Cl போட்டால் it becomes chloroformyl. H இருந்ததுன்னா வெறும்னா formyl. So this way you can recollect. For example இங்கே கொடுத்தாச்சு. So 1 2 3 4 start numbering from the functional group. So this is butane 1-al. Okay. Next. What is this? எடுத்தோடனே bicyclo. Very good. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. That means this is bicyclo. இந்த பக்கம் 4 அந்த பக்கம் 4 நடுவில் ஒன்றும் கிடையாது. This is decane 2 decane 2 al போடுவீங்களா போடக்கூடாது. This carbon is not counted in the number. So this is 2 carbaldehyde. I'm sorry. Okay, next one will be the spiro compound. சின்னதா நம்பர் பண்ணணும் பெருசில் எவ்வளோ குரூப் இருந்தாலும் ஸோ 1 2 3 4 இப்போ எங்கே 5 கொடுக்கணும் go this way ஏன்னா the functional group will get the least number ஏன்னா this is automatically becoming a substituent. Okay, so 5 6 7 8. Okay, so இது கூட ஆன்சர் ஐ திங்க் இந்த வாட்டி நான் எதுவும் ஹோம்ஒர்க்குன்னு எதுவும் போடலை ஸோ இதுக்கு ஆன்சரை நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் போடணும் ஓகே நம்பர் கூட நானே பண்ணிட்டேங்க லெட் அஸ் see if you are coming up with the right answer. Okay, okay, next we are moving on to the alcohols. Alcohols 10th லே படிச்சிருக்கீங்க இல்லையா ஆல்கஹால் தெரியாதவங்க எப்படி இருக்க முடியும் ஸோ OH. So that is your alcohol. So cyclohexane 1-ol. ஏன்னா suffix is OL, prefix is hydroxy. OH ல கார்பன் இல்லைங்க தயவு செஞ்சு ஆக்சிஜன்ல இருந்தெல்லாம் நம்பரை போட்டு அநியாயம் பண்ணிடாதீங்க ஓகே IUPAC கொலை பண்ணிடாதீங்க ஓகே ஸோ ஸ்டார்ட் நம்பரிங் ஃப்ரம் த கார்பன் 1 2 3 4 5 6. So this is cyclohexane 1-ol. If you have understood this, the remaining thing should be easy. This is again cyclohexane. But the thing is you are having, let me go with the yellow. Structures are already in the white. So cyclohexane, hexane 1,2 ரெண்டு alcohol இருக்கிறதுனால I will put it diol. Okay, I will put it diol. Okay, so 1,2 diol. Next one you see 1 எப்படி வேணா போலாம் 2 3 4 5 6. So
alcoholic preference கொடுங்க methyl groupsக்கு கொடுக்காதீங்க. So methyl groups automatically they will become substituent. So 3,5 ரெண்டு இடத்துலயும் methyl group இருக்கு. Dimethyl cyclohexane all போட்டா கூட பரவாயில்ல, 1 போடலைன்னா it is understood. போட்டா ரொம்ப நல்லது, ரொம்ப க்ஷேமம். Cyclohexane 1 all, it's very good. 1 போடலைனாலும் it is okay, it is understood. Next, double bond இருக்கு, OH இருக்கு, எதுக்கு priority? Of course for the OH or double bond? Of course for the OH. 1 2 3 4 5 6. So this is cyclohex 3En E1 all. இப்போ ஒரு முக்கியமான விஷயம், நீங்கள் என்னோட லெக்சரை ஃபஸ்ட்லேருந்து பார்க்குற ஆளாக இருந்தால் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். ENE OL இங்கே வவல் இருந்ததுன்னா இங்கே வவல் இருக்கக்கூடாது. திஸ் ஐ டோல்ட் யூ இந்த செகண்ட் லெக்சர் நினைக்கிறேன், ஐ எம் நாட் ஷுர், ஃபர்ஸ்ட் ஆர் செகண்ட். ஸோ வென் ஹியர் யூ ஹாவ் அ vowel A, E, I, O, U. I think all of you know vowels English la. So inge irundaduna one of these, then inge you drop it. So that means this is only cyclohex 3En -1 OL. Seri, next one, where is your number? End la irundha number பண்ணி ஆகணும். இங்க OH இருக்கு, நடுவுல இருந்து நட்ட நடுவுல இருந்தெல்லாம் 1 போட முடியாது. So 1 2 3 4. So this is butane 2,3 diol. ஏன்னா ரெண்டு OH இருக்கிறதுனால it becomes diol. Very easy questions. சரி, அடுத்தது we are moving to the thiol. thiol ஓட ஃபார்முலா என்ன? SH. OH மாதிரி SH. ஆக்சிஜனுக்கு கீழே தானே இங்கே இருக்குது சல்ஃபர் பீரியாடிக் டேபிளில். ஆக்சிஜன், சல்ஃபர், செலீனியம், டெல்லூரியம், பொலோனியம். Am I right? ஸோ ஆக்சிஜன் காமிக்கிறதெல்லாம் சல்ஃபரும் காமிக்கும். ஸோ OH just like that you have SH. இங்கே H2O இருக்கு இல்லையா, இங்கே ஹைட்ரஜனை போட்டுட்டிங்கன்னா it becomes H2S, ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைட் கேஸ். ஏன் இப்படி பண்ணுறேன்னு பார்க்குறீங்களா? rotten egg smell. H2S-நாலே you should remember it is rotten egg smell. சரி, how do you name this? Suffix is thiol, prefix ன்னு வந்தால் mercapto. இந்த பேரை எங்கேயோ கேள்விப்பட்ட மாதிரி இருக்கலாம் உங்களுக்கு. நம்மளோட சிலிண்டர் லீக் ஆச்சுன்னா ரொம்ப நாரும். I don't know how many of you like that smell. There are also some of my friends who do like that petrol smell or that gas smell. As such இந்த ஹைட்ரோகார்பன்ஸ்க்கு ஸ்மெல் கிடையாது. Okay, because it's basically mixture of butane and other hydrocarbons. அதுக்கு ஸ்மெல் கிடையாது. பட் இந்த கேஸ் லீக் ஆச்சுன்னா நமக்கு தெரியணும்ல. ஸோ அது தெரியணுன்றதுக்காக they mix this mercaptans along with the hydrocarbon and fill it in the cylinder. ஸோ அந்த லீக்கேஜில் வர ஸ்மெல் is actually because of this mercaptans present in it. Okay, anyway, naming and numbering is very easy. So this is what? This is cyclohexane 1 thiol. 1 all மாதிரி 1 thiol. OH இருந்தால் 1 all போட்டிருப்பீங்க. அடுத்தது ஆல்கோஹால் இருக்கு, SH இருக்கு, OH இருக்கு. which gets priority? ஆக்சிஜன் மேலே இருக்குங்க பீரியாடிக் டேபிள், that gets priority. So 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6. Am I right? So this is going to be 3. இது இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு? This has now lost the status of the functional group. This has become a substituent. So 3 mercapto cyclohexane 1 all. I hope this is clear. Okay, இது வரைக்கும் புரிஞ்சதுன்னா please give me some green hearts in your comments, students. That gives me energy. And also உங்களுக்கு ஏதாவது புரியலன்னா put it in the comment box. And ஒருவேளை நான் ரொம்ப ஸ்லோவாக போகிறேன்னு நினச்சிங்கனாக்கா you can fast forward and play this. கொஞ்சம் 1.5x வச்சுட்டு கூட கேளுங்க, no issue. பட் புரியலன்னா இதே ஸ்பீட்லேயே கேளுங்க. நான் எல்லாருக்கும் ரீச் ஆகணுன்றதுக்காக கொஞ்சம் ஸ்லோவாக போகிறேன். ஓகே, டோன்ட் வரி, ஐ வில் கம்ப்ளீட் த சிலபஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் amines. Amines என்னது? NH2, that is the functional group. In the amines வந்து there are 3 types. Primary amine, secondary amine, tertiary amine. என்னது இது? 3. See, aminesல NH2 னு சொன்னேன். So basically this is like R NH2.
ஒருவேளை இது primary amine. ரெண்டு hydrogen is connected to nitrogen along with one R. ஒருவேளை ஒரு hydrogen எடுத்துட்டு இன்னொன்று R போட்டுட்டேன்னா ரெண்டு R group ஒரு hydrogen, it becomes secondary amine. மூணுமே வந்து கார்பன் குரூப்பாக இருந்தால் R, 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 then that becomes tertiary amine. You understand the difference? Now how to name each of this? Name கூட நானே எழுதி வச்சுட்டேன், டைம் இருக்குமோ இருக்காதோ. So start numbering next to the nitrogen. What is this? Propane. So one எப்பவுமே amines are always regarded as a substituent. அதுக்கு வந்து functional group இருக்கிறதுக்கு யோகியதை இல்லை. Okay. So this is the substituent. One amino propane. Is this clear? So amines are always regarded as substituent. One amino propane. Next பாருங்க, this is ethane. This is ethane. 1 2. Ethane, that is your hydrocarbon main chain. So ethane க்கு எழுதியாச்சு. இதில் என்ன substituent இருக்கு? N methyl which is attached to the first carbon. So 1 N methyl ethane. 1 first carbon க்கு N methyl is attached. So 1 N methyl ethane. அடுத்தது பாருங்க, இதே மாதிரி கொடுக்கலாம், எல்லாமே ஈக்குவலாக இருக்குது. ஸோ லாங்கஸ்ட் எது இருக்கோ அதை யூ ஹேவ் டு செலக்ட். ஒருவேளை இங்கே ஈத்தைல் இருந்துன்னா தட் வில் பி த மெயின் திங். ஓகே, ஸோ மீத்தைல் இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் மீத்தேன். இந்த மீத்தேனுக்கு என்ன அட்டாச் ஆகிருக்கு? N, N dimethyl. Two methyl groups are attached to same nitrogen. So N, N dimethyl amino methane. ஒருவேளை suppose if you have CH3 CH2, then this will become automatically the main chain. ஏன்னா லாங்காக இருக்கு. So N, N dimethyl instead of methane you will have ethane. இவ்வளவுதாங்க difference. ஒருவேளை இங்க if you have CH2 CH3, then this will become N, methyl N ethyl amino ethane. I hope this is clear for all of you. Let us move ahead. Next is the ketone. C double bond O. இந்த பக்கமும் attach ஆகணும் something, அந்த பக்கமும் attach ஆகணும். So இந்த மாதிரி groups we say they are bivalent groups. Bivalent functional groups னா என்ன அர்த்தம்? ரெண்டு பக்கமும் கார்பன் வந்து அட்டாச் ஆகணும். எஸ்டர்ல பாருங்க, C double bond O, இந்த பக்கமும் R வரணும், அந்த பக்கமும் R வரணும். That is an example of bivalent functional group. OH monovalent, ROH இன்னொரு R இப்படி அட்டாச் பண்ண முடியும், ரைட்? ஸோ ஆல்கஹால், thiol, aldehyde இதெல்லாம் வந்து monovalent functional group. Whereas this ketone, ester, amines, so these are all bivalent functional groups. Amines can also be trivalent. You can also have 3R, tertiary amine நம்ம பார்த்துட்டோம். சரி, ketone ஐடென்டிஃபை பண்ண தெரியும். சஃபிக்ஸா வந்தா on. ஒருவேளை இது சப்ஸ்டிட்யூவன்ட் ஆயிடுச்சுன்னா then you either say oxo or keto. ரெண்டுத்துக்குமே ஒரே மீனிங் தான். Either you use oxo or keto. So what is this? Cyclohexane 1 on. 1 போடலைனாலும் பிரச்சனை இல்லை, it is understood. Simply if you put cyclohexane on also, then also it is right. Okay, let's now name few. What is this? Cyclobutane, first carbon, third carbon. ரெண்டு இடத்துலையும் you have ketone group. So this is going to be cyclobutane 1,3 dione. Because ரெண்டு on இருக்கு, so dione. All good? Okay, next. இப்போ இது என்ன பண்ணலாம்? 1 2 3 4 5. அந்த பக்கமும் ஒரு keto group இருக்கு, இந்த பக்கமும் ஒரு keto group இருக்கு. So what you will say? This is pentane 2,4 dione. Is it not? Very, very simple, right? Pentane 2,4 dione. Next, what is next? இந்த பக்கம் ஒரு aldehyde இருக்கு, அந்த பக்கம் ஒரு ketone இருக்கு. Now you have to decide who gets priority. Of course, aldehyde gets priority over the ketone. So that means this should be 1 2 3 4 5
6. So automatically உங்களோட ketone group has become substituent. So எப்படி நேம் பண்ணுவீங்க? 3 oxone போட்டாலும் சரி இல்ல 3 ketone போட்டாலும் சரி everything is okay. 3 oxo பாக்கி இருக்கிறது என்னது? cyclohexane 1 carbaldehyde. மறந்துடாதீங்க இந்த கார்பனுக்கு நம்பர் கொடுக்கல. Am I right? This carbon we have not given any number. So that's why this is 1 carbaldehyde. Okay. Next one is a bicyclo compound. How do you name the bicyclo compound? As usual, go with the rule. 1. Inga acid irukku, inga ester irukku. How will you name this? Acid gets priority. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So I told you how to, sorry, this is ketone group. Sorry, inga ester na soliten theriyama. So this is your ketone group. So what is this? எப்பமே சொல்லியிருக்கேன் லாஸ்ட்ல இருந்து வாங்க. இது என்ன CH3? CH3 என்ன methyl. இது என்னது keto. So methyl keto, that is your substituent. So substituent first name பண்ணனும் இல்லையா? So எங்க அட்டாச் ஆயிருக்கு? This is attached at the 5th position. நான் இப்படி கூட போடலாம் 1 2 3 4. அப்போ இந்த carboxylic acid தான் மெயின். அதுக்கு பெரிய நம்பர் ஆயிடுது. அதனால தான் I went this way. So what is this? This is 5 methyl keto. பாக்கி இருக்கிறது easy. bicyclo. அந்த பக்கம் 4 கார்பன், இந்த பக்கம் 4 கார்பன், நடுவுல ஒண்ணுமே இல்ல. 4.4.0. Then totally 10 carbon. Decane 3. COOH ல இருக்கிற கார்பனை கவுண்ட் பண்ணல. So oic acid இல்ல, carboxylic acid. Okay, I think this is also clear. சரி போலாமா அடுத்ததுக்கு? Yes. Next one is called isocyanide. What is isocyanide? Cyanide oda isomer. So ஏற்கனவே எழுதிருக்கேன் NC. CN இருந்தா cyanide, NC இருந்தா isocyanide. So this is like this. This is your isocyanide. There is a coordination bond, okay, between nitrogen and carbon, and there are okay. So நீங்க கார்பனோட 4 எலக்ட்ரான் எங்க இருக்கு தெரியுதா? This is all part of your what to say chemical bonding. இருந்தாலும் கொஞ்சம் I am just giving you an idea. 1 2 3 4 கார்பனோட 4 எலக்ட்ரான் இங்க இருக்கு. நைட்ரஜனுக்கு 5 எலக்ட்ரான் எங்க இருக்கு? 1 2 3 4 5. I hope you understand. So nitrogen தன்னோட ஒரு எலக்ட்ரானை மொத்தமா கார்பனுக்கு கொடுத்துட்டு தன்னோட இன்னொரு எலக்ட்ரானாலே பாண்ட் பண்ணுது. இதுக்கு பேரு coordinate bond அப்படினு சொல்றோம். Okay, that is why I am putting an arrow for this bond alone. Okay, anyway, that is all part of chemical bonding. அப்புறம் பார்க்கலாம். Let's come to the IUPAC. So you have NC, here you have CH3. Suffix வந்தா carbylamine, prefix வந்தா isocyano. Suffixல பாருங்க கார்பேல் அமீன் தான் இருக்கும். ஏன்னா எப்பவுமே இந்த கார்பனை நம்மளால கவுண்ட் பண்ண முடியாது. ஏன்னா எண்ணுக்கு அந்த பக்கமான இருக்கு இல்லையா கார்பன். ஸோ ஆல்வேஸ் இட் இஸ் கார்பில் அமைன். 2 சஃபிக்ஸ் கிடையாது இதுக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் 2 methyl cyclohexane 1 கார்பில் அமைன். ஏன்னா இந்த கார்பனை எப்பவுமே கவுண்ட் பண்ண முடியாது. நெக்ஸ்ட் போலாமா? வாட் இஸ் திஸ்? cyclopropane 1,2 dicarbylamine. என்னங்க இவ்வளோ சிம்பிளா இருக்கு? Cyclo, let's use yellow, dirty fellow. Cyclopropane 1,2 dicarbylamine. Okay, carbylamine, don't forget. Okay, 1,2 dicarbylamine. Next, திருப்பி வந்தாச்சு பைசைக்ளோ. ஜஸ்ட் டு கிவ் யூ ப்ராக்டிஸ், வேற ஒன்றும் இல்லை. ஸோ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ஸோ வாட் இஸ் திஸ்? பைசைக்ளோ காம்பவுண்ட். 3 and 4 யூ ஹேவ் டைகார்பிலமைன். சொல்லித்தரணுமாங்க எப்படி போடணும்னு? பைசைக்ளோ 4.4.0, then totally decane, then 3,4 dicarbylamine. Okay, so I am leaving this for you as well. So either coder, just put it in the comment box.
Okay, put this is pyro compound. Let us see who are putting. Yarella correct answer போடுறீங்களோ உங்களுக்குலாம் நான் ஒரு like button போடுவேன் definitely. Okay, so if you want likes from me, give right answer for this. Okay, the pyro compound, you know how to name this. இவ்வளோ தூரம் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக இது ஈஸியாக நேம் பண்ணுவீங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இது பாருங்க, COH NC. Naturally COH gets priority, so this is becoming substituent. So substituent ஆச்சுன்னா isocyano. So 1 2 3 4 5 6. So this is 2 isocyano. பாக்கி என்னது? cyclohexane. Cyclohexane 1. See, இந்த கார்பனை கவுண்ட் பண்ணல நம்ம நம்பருக்கு. So that means this is going to be carboxylic acid. Okay, so there are chances that these videos can be premiered. These are not live sessions. Okay, so live session next உங்களை பார்க்கறதுக்கு நான் லைவாக வரப்போகிறேன் with 50 IUPAC questions. So be ready. சட்டுன்னு நம்ம அந்த ஒன்றையும் சால்வ் பண்ண போகிறோம். நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் ஆன்சர் கொடுக்க போகிறீங்க, எனக்கு முன்னாடி கரெக்ட் ஆன்சர் கொடுக்கணும். ஸோ பி ரெடி, ப்ரிப்பேர் வெல் அண்ட் look for the notification. சரி, the last and the final part, what is this? So this is the priority list. Very very important. இதை மெமரைஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு ஒருவேளை 3-4 குரூப் இருந்ததுன்னா எதுக்கு ப்ரியாரிட்டி கொடுக்கணும்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆசிட், then sulfonic acid, then anhydride, then you have ester, then acid halide, then you have amide, then you have nitrile or cyanide, isocyanide, aldehyde, ketone, in the alcohol, thiol, NH2 எல்லாமே சப்ஸ்டிடியூயண்டாக தாங்க வரும். NH2, அதுக்கப்புறமா you have this chloro, bromo, iodo, halogens, கடைசியில் you have this methyl, ethyl, இதெல்லாம் சப்ஸ்டிடியூயன்ட்ஸ். I hope this is clear. எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ IUPAC I have covered. இனி இதில் என்னெல்லாம் விட்டு போச்சோ, இந்த IUPAC இந்த 4 லெக்சரில் என்னெல்லாம் விட்டு போச்சோ அதை நம்ம ஒரு இந்த 50 கொஸ்டின்ஸில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். விதவிதமாக பாலிஃபங்க்ஷனல் குரூப்பு, பைசைக்ளோ, என்னெல்லாம் உண்டோ எல்லா வெரைட்டியும் நம்ம வந்து இந்த 50 IUPAC கொஸ்டின்ஸில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதை சால்வ் பண்ணி முடிச்சுட்டு அதை நான் அந்த PDF டெஃபினட்டாக I will also put it in the Telegram channel. So give me some green hearts to your RG sir. Okay, for all this energy, you are the reason. You are giving me all that love and support, students. Thank you so much. Like the video, share the video and subscribe to the Tamil NEET channel. Your RG sir. Bye bye.